Okay, we continue question number 7. On the grid, draw the image of triangle T after translation vector 2, -1. Okay, so part ni yang kena alert sekali ialah kena tengok satu unit tu bersamaan dengan berapa kotak. Kalau kat sini satu unit tu bersamaan dengan 2 kotak, jadi pergerakan dia satu unit tu kena 2 kotak lah. Okay, 1, 2, -1. So ini dia punya image untuk yang pertama lah. Okay. And then yang kedua ialah triangle T after rotation 90 degree clockwise about the origin. So 90 degree clockwise, so ini dia punya center rotation. Okay, ini dia punya objek. Okay, awak tarik buat garis macam tu kan, make a line, and then clockwise ke bawah lah. Okay, so saya biasa kadang saya guna translation. Contoh translation saya ialah macam mana this object nak pergi ke image. Okay, nak pergi ke center perjalanan dia. Okay, 1, 2, 3, 4 to the left, and then 1, 2 below. Okay, so bila image dia ialah kita akan terbalikkan. Terbalikkan maknanya 2 akan jadi to the right, and then 4 tu tadi akan pergi ke bawah lah. Okay, jadi 1, 2 1, 2 1, 2 3, 4. So ini dia punya tempat dia. Itu objek yang pertama, image yang pertama. Okay, so boleh check lagi lah another one. Okay, dapat dah satu kat sini, sebenarnya dah bagi hint dekat awak lah. Okay, you can figure out for another 3 points. Okay, so ini dia punya image rotation 90 degree at origin. Okay, and then triangle T after enlargement scale factor -2 and the center -2, 3. So kalau dia ialah negatif, kita balikkan macam ni, maknanya upside down, and then center dia, and then bila 1/2 maknanya image akan jadi lebih kecil daripada objek. Okay, so cara pertama yang saya buat ialah kita calculate length dia, length daripada image kepada length kepada objek. Contoh ni length image kan, length objek 1, 2, 3, 4. Okay, so kita tahu scale factor adalah sama dengan distance distance image from center bahagi dengan distance object from center. Okay, so kita dah ada image dia ialah objek ialah 2, ini ialah 1/2. Jadi kat sini akan jadi image kita kat sini image kat sini jadi objek dia jadi 4 lah. Okay, so kat sini 2. So 1, 2, nampak tak? Okay, so itu dapatkan 1, dapatkan lagi another one, dia mesti upside down macam tu. So boleh sambung lah untuk another points. Okay, next one is describe fully the single transformation that maps triangle T onto triangle A. Kita ada triangle T onto triangle A. So ini adalah reflection. Okay, reflection at y equal to -x. Okay, mana tu y equal to -x? Contoh x1 x -1 y1, x1 y -1. So ini line reflection dia. Okay, kalau saya buat kat sini lebih kurang lah. Ini line reflection dia. So daripada T kepada A ialah reflection at y equal to -x. Okay, okay, we go to question number 8. A cuboid has length L, the width W, and the height of H. Okay, the diagram shows the net of this cuboid. So the ratio is W to L is 1 to 2. Okay, find the value of L, the value of W, and the value of H. Okay, so actually from this cuboid, the net of cuboid, okay, awak kena form. Bila soalan minta 3 unknown macam ni, kita kena form paling kurang 3 equation. Okay,
to solve 3 unknowns, you have to form 3 equations. Okay, so first equation kita boleh form dia lah daripada sinilah. Okay, we know this one is H plus W, and this one also H. Okay, so 2H plus W is equal to 20.1. Okay, and this part ialah L plus H plus L plus H. So 2L plus 2H equal to 37.8. So saya simplify, saya dapat L plus H equal to 18.9. That is second equation. And then the third equation I take from the ratio given, which is W to L is equal to 1 over 2. So L is equal to 2W, which is the third equation. Okay, so next is I substitute the third equation into second equation. So I got the 2W plus H equal to 18.9. That is the fourth equation. So saya ambil pula equation yang pertama tadi sebab saya nak hilangkan W. Okay, so saya darab dengan 2 lah for this first equation tadi. So dapat 2W plus 4H equal to 40.2. Okay, and then saya minus sebab saya nak eliminate W. So dah dapat negative 3H equal to negative 21.3. So I get H equal to 7.1. So next is I take from the second equation since I already have the value for H. Okay, so L is 11.8. So we know that L from L is Y is equal to L over 2 since L is equal to 2W. So kita masukkan value L, dapat the value of W. Okay, next is question B. Okay, the diagram shows a solid pyramid with a rectangular base ABCD. E is vertically above D, and the angle ADC is 90 degree. Kat sini 90 degree, okay? So AB is 18, and then BC is 15, and then EC is 24. Calculate the density of wood. Give the units of your answer. Okay, given that the formula for density is equal to mass divided with volume, so we already have the mass of this pyramid. So kita calculate volume. Volume is 1 over 2 times area of base, which is 18 times 15 times the height. Okay, untuk height ni kita kena dapatkan daripada Pythagoras theorem. Okay, which is height equal to 24 square minus 18 square, and then we square root of it, and then we get ED is equal to 15.87. Okay, that is equal to 1428.3. That is the volume for the pyramid. And we calculate density. The density is 100 gram over 1428.3. So we get 0.560 gram over centimeter cube. That is the unit. Unit ni kena bagilah sebab dia minta soalan, minta unit kan. Okay, next is question. Calculate the angle between BE and the base of the pyramid. So BE is here and also the base. So angle will lies in this part. Okay, so saya lukis balik lah dekat sini. So this is B. This is B. So I got this part. Saya keluarkan. So kita dah dapat ED tadi. So ini angle yang kita dapatkan, which is angle dia EBD. Okay, so saya nak nasihatkan instead of awak guna theta ke alpha ke, terus tulis je angle tangent EBD. Okay, tulis tangent EBD. Tak bagi awak confuse lah mana angle yang awak nak cari kan. So kat sini ED dah ada. So kita calculate terus untuk length DB. Okay, length DB awak boleh dapatkan daripada Pythagoras theorem. So we have the base here 18 square plus 15 square, and then we get DB, which is 23.43. So since we have the part of opposite and also adjacent, so we use tangent. So tangent EBD is equal to 15.87 over 23.43, and then to get the angle of EBD, we just shift the tangent. 15.87 divided to 23.43, and we get the angle is 34.1 degree. Okay, that's question 8.
Okay, we go to question number 9. We have the equation y equal to x cubed minus 4x squared plus 4x that can be written as y equal to x minus a square. So find the value of a. So maknanya kat sini kita kena factorize x, kita keluarkan x, so kita dapat x square minus 4x plus 4. So daripada sini you kena guna calculator lah untuk factorize. So kita dapat x minus 2x minus 2. So since this part kita ada 2 kali x minus 2, so x minus 2 square. So a dekat sini ialah 2. Okay, next question. On the axis, sketch the graph y equal to x cubed minus 4x squared plus 4x, indicating the values where the graph meets the axis. Okay, so benda yang kena ada bila paling kurang lah, you kena tahulah cubic, positive cubic bentuk dia macam mana. So this is positive cubic. Okay, so kalau you dapat bentuk macam ni, dah dapat dah satu markah. Okay, so negative cubic macam ni Okay, so now akhirnya kita dapatkan the part of y-intercept. Bila x sama 0, kita masukkan x 0. So kita akan dapat y sama 0 juga. Okay, akhirnya kita cari roots dia when y equal to 0. So tadi kita dah factorize untuk this polynomials cubic. So kita dapat x minus 2 equal to 0 and then x equal to 0. So dapat x equal to 0 and x equal to 2. So ini dia punya roots lah. So this is the graph that indicating the values meets the axis. Ini dia punya, kita sketch. Bila sketch ni tak perlu point banyak. At least kena tahu y-intercept and then kena tahu dia punya roots kat mana. Okay, next question, question B. Find the equation of the tangent to the graph at x equal to 4. So dekat sini kita nak dapatkan tangent dia. So biasa contoh lah, tangent kan kita bila kena ingat bila nak estimate tangent, contoh dekat sini x equal to 4. So kita akan draw satu line kan. Contoh tu x equal to 4. So dekat sini ini ialah tangent. Tangent ni ialah sebenarnya straight line. Okay, a straight line. So kalau kita draw, kita boleh dapatkan estimation of gradient tangent tu. Tapi disebabkan kita hanya sketching, jadi kita akan gunakan dy dx. Okay, dy dx sebenarnya bila kita sketch, bila kita differentiate curve, okay, any curve lah, kita differentiate curve, kita akan dapat expression untuk gradient tangent. Okay, jadi kita differentiate, kita dapat this one. Ini hanya expression dia, bukan value tangent lagi, bukan value gradient lagi. So untuk dapatkan value gradient, kita masukkan point x. Point x tu mesti berada that touch that point. Sebab tangent tu sendiri maksud dia ialah bila ada satu point dia touch curve. Okay, bila ada satu straight line touch pada curve at one point. At one point tu, itu yang terhasil tangent. One point itulah x equal to 4. Hanya ada point x equal to 4. Jadi kita masukkan value 4 kat sini. Okay, x equal to 4 tu kita masukkan lah. So kita masukkan, kita dapat m equal to 20. So ini baru dapatkan dia punya gradient. Jadi kita nak dapatkan c. Bila nak dapatkan value y-intercept, at least kita kena ada a point on the tangent. So kita tahu point on the tangent hanya point yang x equal to 4 tadilah. Sebab itu yang ada pada tangent dan juga pada curve. Okay, jadi bila ada x equal to 4, kita kena dapatkan y coordinates dia. Y coordinates dia ialah kita masukkan the value of 4 ke dalam equation cubic tadi. Kita dapat y equal to 16. Jadi maksudnya kat sini when x equal to 4, y dia adalah 16. So point dia dekat bahagian sini lah 16 lah. Okay, so kita masukkan point 416 into the y equal to mx plus c untuk dapatkan value c. So the value c is negative 64. So this is the equation of this straight line, 20x minus 64. Okay, that's for question number 9.